here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. ഈ നാരൊക്കെ കളയണം. അപ്പം നമുക്ക് ഉരയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഈ ഇതളുകൾ എടുക്കാം. ഇതളുകൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ചിരട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഈ അറ്റത്തുനിന്ന് ഈ നടുക്ക് വരെ വി ഷേപ്പിൽ ആദ്യം ഒരു വരയിടുക കട്ട് ചെയ്യാവുക. കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വരയിടുന്നത്. ഇതുപോലെ വരയിടുക. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി 2 എണ്ണം കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഉരച്ചെടുത്തതുപോലെ ഉരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം മറ്റേതും കൂടെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞാനത് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കാരണം വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെന്തായി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്.
ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെട്ടി 3 എണ്ണം എടുത്ത് ഉരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 എണ്ണം വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പശ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് പശ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതെടുത്ത് വെക്കണം, നേരെ വെക്കണം.